Hello, friends. Good evening. Today is 7th May 2022. Today, early morning, I have heard the news that Partho Da, is no more. He died. Partho Ghosh and Gauri Ghosh, their poetry recitation in Bengal, they're very famous. Why I'm recalling them? Because he's my teacher. পার্থদা আমার টিচার আমার ছোটবেলায় আমি পার্থদার কাছে কবিতা শিখতে যেতাম। আমি যখন গ্র্যাজুয়েশনের ছাত্র ছিলাম লেক টাউনের বাড়িতে পার্থদার বাড়িতে কবিতা শিখতে যেতাম। প্রায় ২ বছর কবিতা শিখেছি। I've learned how to recite poetry from Partha who's today he's no more. I'm feeling very bad and sad today, and I was just recalling those days. I have spent more than 2 years. So evening time, I used to go to Partha's house, and he used to teach in groups poetry. So I have learned many things from him. So whatever I am today, whatever I am speaking today, most of the things I have picked up from him, and I feel today that his creation will remain in Bengali poetry recitation world. Whoever is recited poetry, I talked about previously one video that Partho Ghosh, Gauri Ghosh, Jagannath Bosu, Urmimala Bosu, those are the couples there, very dedicated one. Gauri died last year, this year, today Partho Da. So let me recite one poetry he used to recite every time. This is a Tagore poetry, that is Dushyamal. This is written in 15th Boishak, 15th Boishak, 1304 Bengali year. Right. Dushyamal. Let me try this poetry and my this recitation, whatever doing it is dedicated to Parthoda. Let me try it out. দুঃসময় যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে, সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া, যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে, যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া, মহাশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে, দিক দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা, তবু বিহঙ্গ রে বিহঙ্গ মোর, এখনই অন্ধ বন্ধ করো না পাখা। এ নহে মুখর বন মর্মর গুঞ্জিত, এ যে অজাগর গরজে সাগর ফুলিছে, এ নহে কুঞ্জ কুন্দ কুসুম রঞ্জিত, হেন ফিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে, কোথার সে তীর ফুল পল্লব পুঞ্জিত, কোথার সে নীড় কোথাশ্রয় শাখা, তবু বিহঙ্গ রে বিহঙ্গ মোর, এখনই অন্ধ বন্ধ করো না পাখা। এখনো সম্মুখে রয়েছে সুচির সর্বরী, ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্তাচলে, বিশ্বজগৎ নিঃশ্বাস বায়ু, সম্বরী স্তব্ধ আসনে প্রহর গণিছে বিরলে, সবে দেখা দিল অকুল তিমির সন্তরী, দূর দিগন্তে ক্ষীণ
শশাঙ্ক বাঁকা ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনই অন্ধ বন্ধ করো না পাখা। ঊর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি, ইঙ্গিত করি তোমা পানে আছে চাহিয়া। নিম্নে গভীর অধীর মরণ উছলি, শত তরঙ্গ তোমা পানে উঠে ধাইয়া। বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি, এসো এসো সুরে করুণ মিনতি মাখা। ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনই অন্ধ বন্ধ করো না পাখা। ওরে ভয় নাই নাই স্নেহ মোহ বন্ধন, ওরে আশা নাই আশা শুধু মিছে চলো না। ওরে ভাষা নাই নাই বৃথা বসে ক্রন্দন, ওরে গৃহ নাই নাই ফুলসেজ রচনা। আছে শুধু পাখা, আছে মহানবঙ্গন, উষা দিশাহারা নিবিড় তিমির আঁকা। ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনই অন্ধ বন্ধ করো না পাখা। Thank you so much for listening this poetry. I'm reading this poetry after a long time, close to 30 years back. So there might be some words here and there, but I used to recite this poetry without any script or without any book in front of me, but I have forgotten 30 years back. এই কবিতাটা আমি নিজে রিসাইট করতে পারতাম, আমি ভুলে গিয়েছি। সো স্টিল if any mistake, excuse me for that, because I'm just going through and holding another mobile and trying to recite it. Friends, I'm going to speak about one more poetry because I used to also write poetry. I've written one poetry on Dushyamal. So this is my second poetry book, দুঃসময়। আমার দ্বিতীয় কবিতার বই দুঃসময়, আমি কবিতাটি পড়ার চেষ্টা করছি। দুঃসময়। Well friends, this Tagore's দুঃসময় was written 1304, now Bengali. Now today is 1428 or 29, I'm not very sure, but so how many years? So 124 years back he has written this poetry. Now I have written my দুঃসময় 30 years back. So it is close to in the year 1992, my second poetry book, শিল্পীর চোখে ঘুম নেই. So দুঃসময়, difficult times. Let me recite this poetry. So দুঃসময়। কোথায় যেন যাবার কথা ছিল আমাদের, কোনখানে? দেরাদুন, নৈনিতাল, বারাণসী, কোনখানে? তুমি তো নদী সমুদ্র, নয়তো বা পাহাড় ভালোবাসতে, সময় পেলেই বেরিয়ে পড়তে ভিক্ষুকের হাত ধরে, মন্দির মসজিদ নয়তো বা গুরুদ্বারে। তুমি জেনে দুঃখ পাবে আমাদের গায়ের নদী পলি পড়ে পড়ে ভরাট হয়ে গেছে। একটু সুযোগ পেলেই জল দুকুল ঝাঁপিয়ে যায়। কয়েকটা অজগর খেলা করে উঠোনের পাশে। ভালোবাসি বলে মুখের উপর দরজা বন্ধ করিনি এতদিন, এখন করতে হচ্ছে। নিঃশ্বাসে এত বীজ জানা ছিল না আগে। কাল রাতে ঝড়ের সাথে বৃষ্টি এসেছিল খুব জোরে, দুর্যোগে ল্যাম্পপোস্টের আলো গিয়েছিল নিভে।
আজ সকালে বেরিয়ে পড়েছি পরিচিত পথে, মাঠে মাঠে সবুজ কলমিলতার পাশে কার কাটা মুন্ডু পড়ে থাকে, দূরে অজগর খেলা করে। ভয় হয়, ভয় হয়, কোথায় যেন যাবার কথা ছিল আমাদের। আকাশ বলছে যেও না, বাতাস বলছে ছুঁয়ো না। ভয় হয়, ভয় হয়, কোথায় যেন যাবার কথা ছিল আমাদের। আকাশ বলছে যেও না, বাতাস বলছে ছুঁয়ো না। Well, friends, thank you very much. This is again one of my toughest poetry I have written. At the age of 20, I was 21, I was writing this poetry. Dushshomoy, difficult times, I have recited this poetry many times, and today let me dedicate this thing to again to partha, because as I told you, I write little bit poetry and I have learned how to recite poetry. That is more important aspect, because writing poetry one thing and reciting another thing. To express, it is very important. One must express his or her poetry and recite it with clarity. That is what I feel many times. Well, I have been writing poetry, small poetry, from 14 years. So 14 to 22, my total poetry life. So 150-55 poetry, small and good poetry. So I wish today I can talk about this much. I'm feeling again very bad, right? This is a bad time going on. This poetry I have recited because of this Ukraine and Russia war. This Dushshomoy, again, India, Pakistan. So there are many conflicts, many riots that had happened in last 70-75 years. So there are religion, there are cross-border terrorism, many things that comes into the picture. So this is a directly is not talking about the war, it is overall situation, Dushshomoy, that is what. I like few words here and there because it's not because of my poetry. I feel there is some lot of simple word and I've tried to express these difficult times in much more simpler way. That is what it is. That is also at the age of 20. Now, I do not know, again, sometime I speak that whether it's a bad poetry, good poetry, only time is going to decide. I'm nobody to tell. So, তুমি জেনে দুঃখ পাবে, আমাদের গায়ের নদী পলি পড়ে পড়ে ভরাট হয়ে গেছে, একটু সুযোগ পেলেই জল দুকুল ঝাঁপিয়ে যায়। কয়েকটা অজগর খেলা করে উঠোনের পাশে, ভালোবাসি বলে মুখের উপর দরজা বন্ধ করিনি এতদিন, এখন করতে হচ্ছে নিঃশ্বাসে এত বিষ জানা ছিল না আগে। কাল রাতে ঝড়ের সাথে বৃষ্টি এসেছিল খুব জোরে, দুর্যোগে ল্যাম্পপোস্টের আলো গিয়েছিল নিভে। সকালে বেরিয়ে পড়েছি পরিচিত পথে, মাঠে মাঠে সবুজ কলমিলতার পাশে কার কাটা মুন্ডু পড়ে থাকে, দূরে অজগর খেলা করে। ভয় হয়, ভয় হয়, কোথায় যেন যাবার কথা ছিল আমাদের। আকাশ বলছে যেও না, বাতাস বলছে ছুঁয়ো না। আকাশ বলছে যেও না, বাতাস বলছে ছুঁয়ো না। Thank you very much. Good night to everybody. Bye bye. Take care.